وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ। और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से, और अमवाल और जानों और फलों के नुकसान से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, and we shall certainly and surely test you with something from fear. You will find fear, وَالْجُوعِ and hunger, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ and losses in the property as well as lives and fruits. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. O Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, give glad tidings to those who show patience and perseverance. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ये वो लोग हैं कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि बेशक हम सिर्फ अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी की तरफ पलटने वाले हैं। Allazina iza asabathum musibatun, who are they? Who are those sabirin? Allazina iza asabathum musibatun, who when afflicted with calamity, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, they respond by saying that we belong to Allah and to Him we shall return. We are His property. We belong to Him. He can do anything He likes to us. All that He does to us, all that is from Him is acceptable to us. He is our Lord. Huwa Maulana. He is our Lord. If He has decided this for me, well, this is good for me. Although it might appear to be bad for me, injurious for me, I might think that it is causing any loss to me, any pain to me, but it is good for me if it has been ordained for me by my Lord, by Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से इनायत हैं और रहमत है, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. They are the people on whom the blessing from Allah subhanahu wa ta'ala will come and His mercy will descend. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون, and they are the rightly guided ones. They will reach the final destination of success and rushd and fawz and falah.